And Marcia, same here. You know, it's a very important duty that we have as citizens, and looking forward to being able to vote from space, which is pretty cool. ನಾಸಾದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಾದ ಸುನಿತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬುಚ್ ವಿಲ್ಮೋರ್ ಅವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದಲೇ ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರಂತೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸುನಿತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಬುಚ್ ವಿಲ್ಮೋರ್ ಅವರು ಈ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮತದಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ ಲೈನರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ಮೇಲೆ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರೋದಾಗಿದೆ. ಇದು ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಹಾರಾಟ ಅಂತ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಬುಚ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಇದು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೇಕಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇನು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಮನೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ಅದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದ ಮಾತು ಅಂತ ಸುನಿತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು 8 ದಿನಗಳಾಗಿರಬಹುದು, 8 ತಿಂಗಳುಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಾನೂ ಬುಚ್ ವಿಲ್ಮೋರ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಲ್ಮೋರ್ ಹಾಗೆ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಈಗ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯದ ತನಕ ISSನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಹಾರಾಟದ ಅಂಗವಾಗಿ 1 ವಾರದ ಅವಧಿಗೆ ಅಂತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಇಬ್ರು ಈಗ 8 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಳೆದ ಜೂನ್ ಶುರುವಿನಿಂದ ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುನಿತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ 59ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2003ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ ಅವರಂತೆ ಸುನಿತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರು ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರಿಗೂ ಬರುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ನಾಸಾ ಹಾಗೂ ದೈತ್ಯ ವಿಮಾನ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಬೋಯಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜಂಟಿ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬುಚ್ ವಿಲ್ಮೋರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸುನಿತಾ ಅವರು ತಮ್ಮ 59ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19ನೇ ತಾರೀಕು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲೇ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರಂತೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19, 1965ರಂದು ಓಹಿಯೋದ ಯುಕ್ಲಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪಕ್ ಮತ್ತು ಬೋನಿ ಪಾಂಡ್ಯ ದಂಪತಿಗೆ ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಈ ಮೊದಲು ಕೂಡ ಸುನಿತಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲೇ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2006ರಿಂದ ಜೂನ್ 2007ರ ತನಕ ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಷನ್ 14/15 ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೃತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆಗ ಅವರು ಫ್ಲೈಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರ 2ನೇ ಮಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಷನ್ 32/33 ಜುಲೈನಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 2012ರವರೆಗೆ ನಡೀತು. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲೇ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈಗ 2ನೇ ಬಾರಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಿದೆ. ಕುತೂಹಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸುನಿತಾ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ರು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಅಪಾರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾತ್ರೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನೂ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಅವರು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಇರೋ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಖುದ್ದು ಸುನಿತಾ ಅವರೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Hello, I'm Sunny Williams. I'm up here on the International Space Station. Now, I'm going to say where we are. So right now, we're in the Japanese laboratory. It's one laboratory out of many here on the International Space Station. It's actually on the left-hand side. If I was International Space Station and I was flying through space like this, my left hand would be where the Japanese laboratory is. So now again, we're on the right-hand side, all the way on the right of the International Space Station. This is Columbus, the European module. It has science experiments all over. You can see it looks a little bit crowded. And here we do a lot of our medical experiments.
So this is Node 2. This is a really cool module. Of course, most of these modules you'll see they have 4 sides, and they're put together. That way we could sort of work on a flat plane, either a wall, a floor, another wall, or the ceiling. But you know, again, all you have to do is turn yourself and your reference changes. The reason I'm bringing that up is because this is where 4 out of 6 of us sleep. And so people always ask about sleeping in space. Do you lie down? Are you in a bed? Not really, because it doesn't matter. You don't really have the sensation of lying down. You just sit in your sleeping bag. So here's one sleep station right here. I'm going in right now. You can follow me if you want. So I'm inside. It's sort of like a little phone booth, but it's pretty comfy. I've got a sleeping bag right here that we sleep in, so we don't have sort of like a little bit of a cover. We don't fly all over the place. But you know, you can sleep in any orientation. I have it sleeping, feeling like I'm standing up right now, but like you saw, I'm on the floor. But it doesn't matter if I turn over and I sleep upside down. I can't have it. I don't have any sensation in my head that tells me that I'm upside down, so it really doesn't matter. The sleep station is also like a little office. We've got a computer in here. As you can see, we've got a couple little toys. I've got some books. I've got some clothes and other things that make it sort of like home. I'm coming out. And just for reference, that's one sleep station. This one's another right here. There's one on the ceiling, if you want to call it, right here. And then there's a 4th on the other wall over here. So all of us sleep in a little bit of a circle. All right, come on back. There's more to show you. Here we are in the U.S. laboratory. Again, this is a laboratory with science experience on all of the walls here, all sorts of stuff that we do. And one of the things we also do is we exercise. We have some exercise equipment on board the space station. We need to do that because we lose bone density and muscle mass while we're up here, and that's a result of not having to fight against gravity. So how we keep ourselves in shape are with a bike, a treadmill, and a weightlifting machine. This is the bike. You notice the clip pedals. So all you need to do is actually clip your feet in, and then you can start pedaling. You don't need a seat because you don't sit down. Actually, I haven't sat down for 6 months now, so you don't need any type of seat. Just make sure you're held in with your pedals. You probably see that the bike bounces around a little bit. As I move it, it's not steady and held to the wall firmly. And the reason for that is the space station is pretty big. You saw that there's also solar arrays on the space station. If we start putting any forces into the space station, it's going to make those solar arrays bounce around a little bit. So to prevent that, the machines bounce around a little bit, move around a little bit. And that way we don't put any forces onto the structure of the spacecraft out to the solar arrays.